A wonderful evening wherever you're following us from. This is EBN Prime News Edition. My name is Consolata Chibalonza, and here is the bulletin that we have prepared for you. Now, President William Samuel Ruto has told Kenyans that fuel prices are set to drop in December. Speaking in Kirinyaga on Saturday, Ruto said his administration has been looking into ways on how the prices can be dropped. EPRA Director General Daniel Kipto noted that consumers will not bear the burden despite the average landed cost of imported super petrol having increased by 2.81% per cubic meter in October, diesel by 3.28% and kerosene by 6.31%. Sikizeni, sawa sawa. Bei ya mafuta imepanda kila mahali. Lakini kama Kenya tulifanya mpango, kwa sababu wakati niliingia ofisini siku ya kwanza, petrol station zetu nyingi hazikuwa na mafuta. Mlikuwa mnaona watu wanapiga foleni kwa petrol station. Ni kweli ama si kweli? Mafuta ilikuwa imekosekana kwa sababu madola ilikuwa imeshindikana. Mimi nikaenda nikaongea na watu wa Saudi Arabia. Nikaenda nikaongea na watu wa United Arab Emirates. Nikawaambia hii mafuta, kwa sababu mambo ya madola inatuletea matatizo, hii mafuta mtupatie tuuze kwa shilingi ya Kenya, sisi tutatafuta madola, baada ya miezi 6 sisi tutawalipa. Na ndio sababu hiyo leo Kenya tuko na mafuta, kila petrol station haikosi mafuta. Hata ingawaje bei duniani kote imepanda, tunafuata vile inapanda, na tumetafuta namna ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuhakikisha kwamba bei isipite mahali ambapo Wakenya wengi wataumia. Mumeona kuanzia mwezi huu hiyo bei imeanza sasa kuteremuka. Mwezi ujao itateremuka zaidi. Mwezi hiyo ingine namna hiyo mpaka tuhakikisha kwamba tunamudu hiyo bei, ndio tuhakikisha kwamba tunaweza kuendesha mambo ya uchumi wa taifa letu kwa njia inayofaa. Ile kitu siwezi kuwadanganya ni kwamba bei ya mafuta inashughulikiwa na wale wanatuuzia mafuta. Tunaelewana? Sisi kama Kenya hatuna mafuta, tunanunua kwa watu wengine. Wale wenye kutuuzia ndio wanatuuzia na bei ile wanajua. Na tumekubaliana na wao ya kwamba hiyo bei tutaipiga msasa kweli kweli. Tukiwa hapa, mimi nataka niwahakikishie Kenya tunanunua kwa bei ya chini kuliko majirani zetu. Ile mkataba niliweka na wale watu wa Saudia na wale watu wa UAE, saa hizi majirani zetu Uganda, Tanzania, Rwanda wanaenda kutafuta vile nilifanya. Kwa sababu vile nilifanya ndio imetusaidia, hatuna matatizo katika masoko yetu na mafuta tuko nayo ya kutosha. Still on the same news, Tanzania's Energy and Waters Utility Regulatory Authority, commonly known as EWURA, announced a decrease in the price of petroleum products earlier this month. EWURA Director General James A. Mwanyekule stated that the adjustments in petroleum product prices in November 2023 are primarily attributed to a 5.68% fall in global oil prices, something that Energy Cabinet Secretary Davis Chirchir has attributed to a lag effect during the price computation of oil products in the two countries. Kenyan fuel prices will remain in effect until December 14th at midnight, when a new pricing cycle will take effect. Moving on, the Communication Authority of Kenya, CA, has announced the reduction of call rates. In a statement dated Friday, the authority indicated that the call rate will drop from the current 0.58 per minute to 0.41 per minute. The new rate will apply to all mobile networks as the maximum charge. CA explained that the decrease was occasioned by the current economic times, where many Kenyans are struggling to make ends meet. The new rates will commence on March 1st, 2024 and last for 2 years before review, and will only apply to calls made within Kenya. On the other hand, the current SMS termination rates remained unchanged and 0.05 per SMS
0.05 Kenya shillings per SMS. Following the directive, various telecommunication companies are set to announce their new call rates, with the maximum rate capped at 0.41 per minute. Some of the companies may decide to charge less. And away from that, the residents of Meru County continue to struggle while looking for an alternative way to get treatment after the nurses and health workers of the county have entered the third day now. This happened after those nurses gave a 14-day deadline to the Meru County government, which was intended to address their complaints. Now, speaking to the press at Meru Referral and Training Hospital, General Secretary of the Union of Clinical Officers in Kenya, George Gibore, said that they have been complaining the transfer of clinical officers as well as inadequate clinics in public health centers in the county. The nurses vowed to continue with the strike until their complaints have been addressed. Tumekuja hapa kwa sababu tulipeana notice yetu ya kwenda kwenye mgomo na ikapokelewa na serikali tarehe 3 mwezi huu wa 11. Serikali hii tulitaraji kwamba kuna masuala ambayo yamekuwepo, tumekuwa tukiyaipua miaka nenda miaka rudi. Hatujakuwa na mgomo hapa. Na hawajataka kuchukua majukumu ya kutekeleza yale masuala ambayo yanawaadhiri wahudumu wa afya, kama kupandishwa vyeo, na wengine wamekuwa wakipewa transfers zile ambazo hazistahili. Kwa mfano, mwaka mmoja ofisa mmoja anakuwa transferred zaidi ya mara 3 na anaenda zaidi ya kilomita 40 kutoka mahala ambapo yako. Kumaanisha amehama na watoto wake zaidi ya mara 3 anahamisha shule. Hiyo haihitajiki kisheria. Na kama pia tumeuliza masuala ya kupandisha vyeo, wanasema hawajawekeza fedha zao. Na tunauliza, ni masuala gani watakayotekeleza iwapo hawatapandisha vyeo? Tuna wale ambao hawajapandishwa vyeo zaidi ya miaka 9. Na kama mmoja wao amepandishwa cheo mara moja tu tangia alipoajiriwa miaka 30 iliyopita. Hii haikubaliki kisheria. Ndio maana tumesema kwamba huu ukiukaji wa sheria zilizopo, ndio tumekuja kusema kwamba hatutakubali huu katili. Na mimi kama katibu mkuu wa kutetea maafisa tabibu nimekuja kwa sababu Senate ilisema kwamba watu wote wakiwa Meru kwamba ni wendazimu. Basi gavana peke yake na mwenda wake na mpenzi wake ama mume wake ndio tu hawajaenda ama si wendazimu. Basi nikataka nijue kwa nini gavana ambaye si mwendazimu na watu wote ni wendazimu hanaweza kubali hospitali zikafungwa. Leo ni siku ya 3 hospitali kubwa kama hii na haifanyi, na hata hajataka kutamka neno lolote. Na masuala ambayo yanaulizwa hata mengine hayahitaji fedha, hayahitaji masuala ya for us as workers, we are always determined to serve the citizens of this country, and more so to offer the best service to the people of Meru. But at the point where we are not comfortable, then we cannot be able to offer the best service. And that is why you are requesting the government to engage us, to talk to us, and ensure that we come up with a resolution as soon as possible. Haya masuala lazima yatatuliwa na lazima yatatuliwa haraka. Kwa sababu tumekuwa nao mkutano jana na tumeona hawajaonyesha ari ama hawana nia ya kutaka kusuruhisha matatizo yaliyopo. Bado wanaendelea kuvuta muda. Iwapo basi wataendelea kufanya hivyo, haturudi nyuma, mgomo unaendelea mpaka siku ile watakapo sikiza maoni yetu ama mwito wetu. And now on to the rains that we have been experiencing. 11,000 residents of Tana River County have been affected by flooding due to the heavy rains that continue to fall in different areas in this country. According to the General Director of the Red Cross Coastal Region, Hassan Musa, 230 houses from the village of Lumshi in Lamu County have been chopped by floods, while villages in flood problem areas in Tana River and Lamu counties have been asked to move to the highland areas. For his part, Garson MP Ali Wario has called on the government to help build houses for the victims who have been moved. Na watu wa Tana River bado wako na shida. Tunasema tunataka watu wote ambao wako chini ya maji wahame juu, tuko na ardhi ya kutosha, waishi maisha ya kudumu. So hiyo ndio kiwango tunaijua,
lakini hawa watu unajua ni household zaidi ya 260 vile Red Cross imesema. Hapa sio sehemu kubwa, lakini watu waishi maisha ya kudumu. Hata saa hii kuna chakula ametumana, lakini kidogo sana. Tana River imechumwa gunia 300 ya mchele, ambaye hii constituency yangu imepata only 100 bags ya rice. That is very little. Sasa hiyo itapewa nani akose? Ndio maana mimi kupitia ofisi yangu tumeleta unga hapa ili hawa watu wapate chakula, lakini well wishers ni wengi. Through Red Cross tunataka watu wapate chakula na watoto wapate chakula, hasa na wamama. Vijiji shabebu wa maji, watu ni kuogelea, kuna crocodile pale. So sasa wako hapa mahali salama. Rais aagize serikali yake through Red Cross hiyo pesa itumwe na watu waanze kujengewa manyumba. Hiyo ndio kilio changu. Rais tayari amesema hiyo mambo ya housing program. Housing program haiwezi kujengwa kwa maji. So hapa hii Tana River ni ardhi ni yetu, lakini ardhi ya Tana River haina documents. So tunaomba serikali mambo ya title program ifanywe, planning ifanywe, watu waishi maisha ya kisasa. And still on floods in the different counties, Mombasa County Government Leader, Governor Abdul Swamad Sharif Nasir has criticized the national government following the flood witnessed in the county. According to Abdul Swamad, approximately 3,800 families may be affected, where 3 people lost their lives due to the heavy rain witnessed for 3 consecutive days. Abdul Swamad emphasized that contractors given to build roads did not consider installation of water systems while closing some of the existing systems. The governor promised to cooperate with the Red Cross organization to ensure that the residents of Mombasa receive help as fast as possible. Governor Abdul Swamad made it clear that there are no funds to deal with the effects of El Nino rain that they received as Mombasa County, and that the help they give is from the county government in collaboration with philanthropists. Pole kwa kila mmoja ambaye kwamba ameathirika na hii mvua nyingi ambayo kwamba iliweza kunyesha. Hesabu zetu zinaonesha ya kuwa familia 3,800 takriban zimeweza kuathirika, na pia vile vile watu 3 wameweza kufariki katika wale ambao kwamba tumeweza kupata uthibitisho nao. 2 walikuwa hapa Chuda bandarini kwa sababu makazi yako karibu sana na bahari, na pia vile vile mwingine alipigwa na shoti katika maeneo ya Bangladesh. Tunawasihi tena, kama tulivyokuwa tukizungumza pale mbeleni, zile nyumba zilioko karibu na baharini ni muhimu sana 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 watu waweze kuondoka. Katika zile utabiri ule ambao kwamba ulioko ni kuna uwezekano wa hii mvua kuweza kuendelea hadi siku ya Alhamisi. Ya Mungu ni mingi, lakini katika ule utabiri ulioweza kuletwa kutoka kwa Meteorological Department, yani wale watu wenye kuangalia mambo ya anga, ni kwa hii mvua itaendelea hadi siku ya Alhamisi. Nimesikia wengi wakizungumza ya kwa kila kitu ni drainage. Mvua ile ambayo kwamba iliweza kunyesha, hata tungelikuwa na drainage aina gani, ilikuwa haiwezi kuzuia. Kuna baadhi ya sehemu nyingine, na ndio tunazungumza na wenzetu kutoka maeneo ya serikali kuu, ni lazima wahusishe serikali ya county katika mipangilio, hususan haya ya kujenga barabara ile ambayo kwamba ni Karisa Maitha road, sehemu za Mtopanga hadi Utange. Barabara yote ilitengezwa na Kera, hawakuweka consideration ya mambo ya drainage. Barabara nyingine ambayo kwamba ni sehemu pakubwa palileta athiriko kubwa sana, ni ile drainage ambayo kwamba ilikuwa iko sehemu za Bombolulu, kwa sababu ya barabara kuwa inajengwa pale, waliziba zile drainage zote ambazo kwamba ziko katika maeneo yale. Tumefanya mpangilio sasa hivi, ile call center yetu inaonesha wazi ya kwa watu wengi walioweza kuathirika zaidi ni maeneo ya Bamburi, maeneo ya Bombolulu,
na baadhi ya sehemu nyingine za Utange. Tukimaliza hii sasa hivi, serikali ya kaunti ya Mombasa wao wenyewe tumeweza kuweka ration ya zile familia zilizoweza kuathirika, na tutafanya kazi pamoja na Red Cross tuweze kuangalia. Wengine wanasema ya kwa gavana alipokea pesa ya El Nino. I want to mark and read my lips. We have received 0 funding in regards to El Nino. Nikisema 0 na maanisha sufuri. Haya yote tunayoyafanya tunayafanya wenyewe. Everything that we are doing on our own, and with the local partnership that has been able to accept to assist us. We have received, I'm repeating again, we have received 0 funding. And still on the heavy downpour, the Wajir County government, in partnership with the Red Cross organization and KDF officers, have joined together to help the flood victims following the heavy rainfalls experienced in the country. More than 10,000 victims received food aid along with other important goods. The governor of Wajir, Ahmed Abdullahi, leading to provide aid to the victims, asked philanthropists and Good Samaritans to come out to help the victims who have not yet received help. As a result of the rains, a lot of people have had their dwellings filled with water, and they've had to try to move to higher ground and have been hosted at the school. And in collaboration with the Kenya Red Cross, who brought this food, which we helped transport from Nairobi to Wajir, and with the help of the Kenya Defence Forces, we have lifted it from Wajir to Dadajabula. We are doing this in the next 3 days, 3 to 4 days, in as many as 40 settlements that are flooded and cut off with no road access. But even as we plan to help those 40 or so towns, villages and settlements generally, there is still as many as another 100 that are suffering the adverse effects of the rains. And away from the floods, security officers from Isiolo sub-county, in collaboration with officers from Igembe area North, Meru County, have succeeded in recovering 141 cattle that were stolen from Igembe North and central Igembe areas of Meru County. Speaking at the time of returning the cattle to the real owners, the Deputy Commander of Police for Igembe North sub-county, Mark Bitok, said that the 141 cattle were found in the neighboring county of Isiolo and were among the 400 cattle stolen from Igembe North and Igembe Central, Meru County. Bitok said the operation is still continuing until all the stolen cattle are found. He also asked the residents to notify security agencies when livestock theft occurs so that immediate actions can be taken. Ile kitu tu ningeomba wananchi wale wamepoteza mifugo zao, bado operation inaendelea huko Isiolo. Wakati wowote ukisikia ng'ombe imepatikana huko, mtupe muda rahisi. Tangu juzi tumekuwa tukitafuta nyinyi ndio muweze ku-identify hiyo ng'ombe. So far tumepata ng'ombe kurecover 141 kuanzia siku kwa hivi karibu hii wiki moja. Tumefaulu kupata ng'ombe 141. Chini huko Ndupulo tulirecover 95. Last 2 days from yesterday 2 days tulirecover ng'ombe 16, na jana tumefaulu kupata ng'ombe 30, lakini yote ilikuwa 48. Kawa hiyo ingine ilikuwa ya Igembe Central ambaye tulihandover ng'ombe 18. So jitihada tumeweka ili kuweza kurudisha ng'ombe yote yale yalipotea. Ile kitu jambo la maana sana, tunaomba wananchi hapa waweze ya kwamba
kutupae habari mapema, na tena wajitokeze, wasiuje wakasema security hawasaidii, na sisi tuko tayari kuwasaidia mpate hiyo ng'ombe yenu yote. So far mpaka hiyo ng'ombe yote itarudi, ndio operation tuta withdraw huko upande ya Isiolo, ambaye tunashuku ng'ombe yetu ilienda na jirani zetu ambaye ni Waturkana. So kwa hayo machache hatuwezi ongea zaidi, tunangojea ile ng'ombe nyingine tu kwanza ndio tukuje tuongee ile maneno mengine baada ya hiyo kutoka kwa hiyo ng'ombe yote. Sasa hii tunarudi nje kwenda kuangalia kama tunaweza faulu tena kurudisha ile ng'ombe imepaki huko. Kwa majina naitwa Ntaragwe Isaac. Mimi ni mfugaji hapa Igembe North, na hapa nyuma yangu mnaona kuna mifugo, na kwa miezi 3-4 hapa kumekuwa na uvamizi hapa Igembe North na ng'ombe zikaibiwa zaidi ya 500, na zimekuwa zikiibiwa zikielekea Isiolo, tukidhani labda zinaenda Samburu, na tunashukuru vitengo vya usalama, sababu kulingana na ile mikakati wamefanya, wamekuwa na uchunguzi na kufuata ng'ombe, na tumekuja kugundua ng'ombe siko hapa Isiolo na Waturkana wenzetu ambao tunaishi nao kama majirani, na tuko na urafiki nao, tunajuana na wao, tunafuga na wao, na tumepata hizi ng'ombe zimekuja hapa jana. Kuna zingine zilikuja siku 3 zimeisha. Kwa hivyo tunaomba waendelee hivyo ndio tupate zile ng'ombe zimebaki zaidi ya 400 na kitu, siokoto zote ndio turudishiwe mali yetu. Kuna watu wamekuwa maskini kabisa, hawezi peleka watoto wao shule, hawezi hata njilisha, sababu mtu alikuwa anategemea hii mifugo. Still on security, Principal Secretary for Ministry of Interior and National Administration, Raymond Omola, has said that the central government has planned well enough to improve the lives of Kenyans. Omola said that President William Samuel Ruto has ensured that the health of the citizens is given a priority. Speaking in West Pokot County, Omola asked the leaders to participate and show unity to face the evil of robbery because his ministry has dedicated its entire self to stopping terrorism. Na kama katibu mkuu ambaye anashughulikia mambo ya usalama, la kwanza ni kuhimiza viongozi wa hapa ili washirikiane na wenzao kutoka makaunti jirani ili tukue na hali ya usalama nzuri kwa wananchi, ili maisha na biashara na mambo ya elimu iendelee vilivyo. Moja ni mambo ya afya, na rais amekuwa kwa kipaumbele kuiangazia ili watu wetu na wananchi wote wa Kenya wawe na afya nzuri. Juzi kuna miswada 3 zimepitishwa bunge ili kushughulikia mambo hii, na ugonjwa ya kalaza ni moja yao, inatakikana tuishughulikie at the primary level, the primary healthcare service. Nimefurahia kwa watu kuja kwa wingi sana hapa Kachaliba kusherekea hao watu wetu wa DNDi ambao wamekuwa wa msaada sana kwa kaunti hii kwa kuweza kusaidia sisi kwa matibabu ya magonjwa ambayo yamesaulika kama vile kalasa, na wamekuwa kaunti hii kwa muda mrefu, na hii mbio ni kusherekea hawa na pia kuleta sisi pamoja, kama vile pia amesema, kusherekea mambo ya amani ambaye tumeweza kushuhudia katika sehemu hii, hasa sehemu hii ya Kachaliba, na sisi kujumuika pamoja ni kuashiria ile umoja wa taifa letu. Security officers from Kericho County Police Station burned 47 gambling machines after they were caught by security officers who were on operation in the county. Confirming the incident, the county commissioner Gilbert Ketio said those 47 gaming machines, also known as lotto machines, had a total of 42,321 shillings, and the business has been operated against the law because the operators of the business did not have permission from the relevant authority. Ketio, however, said that the illegal trade contributes to the destruction of morals among young people, especially the students who are currently on the long vacation. He also asked parents to take more responsibility in the education and development of their children, especially during these long holidays, and prevent them in engaging in illegal activities. Leo hapa mnaona tunachoma mashini. Hizi mashini inaitwa lotto machines. Kuna operation ambayo ilifanywa jana
kati ya saa 2 usiku na saa 4, na kuna mashine zilipatikana ambazo ni 47, na ndani yake imepatikana pesa takriban 42,321, 42,321. Na hizi mashini zimekuwa zikifanya kazi bila leseni. Na unajua hizi mashini ina corrupt watoto morals yao, kwa sababu wanaanza kujifunza mambo ya gambling mapema. Hata watu wazima wanafanya gambling mapema, na hizi ni mashini ambazo zimepigwa marufuku na serikali. Kwa hivyo hiyo operation vile imefanyika leo, tunaziteketeza ili tutume ujumbe kamili kwamba hizo mashini hazitafumiliwa tena katika sehemu hii. Hizi mashini zimetolewa hapa Kericho. Kuna mahali naitwa Jumbo area, Shida Street, duka moja na majengo ni ndani ya town hapa. Hizo 42,000 tutaangalia kama kuna mahali nyumba ya watoto ama mahali wanahitaji pesa ya charity, tunawapatia watumie. Kwa hivyo hii ni message kwamba sisi watu wa ngao na polisi tumeamua kwamba hatutaki hizi vices iendelee hapa, na hiyo operation itaendelea. Zingine zikipatikana pia zitateketezwa vile hizi zinateketezwa. Wale wanafanya hii biashara ya loto wanajua vizuri ni illegal. Hakuna sheria ambao wanatumia, na wanajua serikali ilipiga marufuku. Kwa hivyo ni watu wanaifanya bila kuzingatia sheria yoyote. Kwa hivyo hakuna sheria ambayo ina authorize hizi lotto machines ziwekwe. It is illegal business. Sasa hizo ndio lazima tujiulize, hata nanyi mtusaidie vile zinaingia, kwa sababu tunachoma hivi tunakuta zingine zimeingia. Na unajua ikisemekana serikali ni mkono mrefu, hiyo mkono hata nyinyi bado ni hiyo mkono. Kwa hivyo pia mtusaidie kutueleza, mkiziona tu mnatueleza, alafu tunazishika kabla hazijaanza kufanya kazi. Nataka mawaidha ifikie members of the public kwamba hii gambling ya loto ni biashara ambayo ni haramu. Unajua wazazi wengi wamezoea kuachia walimu watoto kwa muda mrefu. Sasa watoto wako nyumbani, kila mzazi angalie kwamba mtoto yake anafanya vitu ile ambayo anazingatia afanye. They should do parental responsibility kwa njia ambayo ni nzuri. Waengage watoto, ufanye kazi ambazo ni productive. Bure watoto watakuta wameingia vitu ambazo asifai. And to politics, Kitui East Member of Parliament Nimrod Mbai has announced a coalition of aspirants from the Eastern region gunning for various UDA party positions in order to guarantee their win in the forthcoming party elections. Mr. Mbai said that they had launched a spirited campaign to popularize his Umwala counterpart Vincent Musyoka Kawaya to be elected as the party national organizing secretary in the December elections, among other aspirants for various party positions. Mbai, who is himself gunning for the Kitui County Party chairman post, said that he was working on a coalition to have the Eastern region, including Embu and Meru, vote for Mr. Kawaya as a bloc. Speaking at a UDA party grassroots sensitization and training of aspirants at Katoloni Seminary Hall in Machakos, Mr. Mbai said Mr. Kawaya was most suited for the position, having served the party well in acting capacity. Watu wa Kitui, watu wa Makueni tumekubaliana hii uchaguzi, tukimaliza hii ya counties tutapata 20 delegates kutoka kila county, na tuko na kijana yetu Mheshimiwa Kawaya saa hii katika organization ya chama ndio organizing sector, na tumekubaliana ya kwamba delegates zote 60 za Ukambani tuko nyuma ya Mheshimiwa Kawaya. Hata viongozi wenye tuko kwa siasa tumekubaliana hakuna mtu ataitisha kiti kingine mpaka Kawaya apate hiyo organizing sector. Na hapa nyumbani tumefunga hiyo na tumekubaliana. Sasa tutaenda kuongea na watu wengine. Next week tunaenda Embu kuongea na chairperson wa chama Mheshimiwa Barire Governor, Excellency. Kwa sababu hii Lower Eastern, Tharaka, Embu, Meru, tumpatie pia delegates hizi that 60 za Ukambani, na yeye pia atupie hizo 60 za Lower Eastern, za Upper Eastern. Ndio sisi Lebarire akuwe na delegates 120 na Kawaya toka nyumbani na delegates 120. So tukienda kuongea na wale watu wengine tukuwe na delegates already 120 tumefunga.
Na hiyo ni kazi ya Nimrod na tutafanya. Mnakubaliana tufanye hiyo kazi? By the time the William Samoei Ruto inherited this presidency, I am telling you, there were Kenyans who are richer than Kenya. People who can lend Kenya, they have more money in their pocket than Kenya itself. So when we talk about a finance bill, when we talk about some difficulties, we must agree that the problem we are facing requires surgery, not Panadol. And only a courageous president like William Ruto can take that path to show Kenyans the true path to liberation. It takes one courageous world beast. One courageous world beast to risk death to cross a river Serengeti, which is full of. And that brings a close to today's Prime Edition. My name is Consolata Chibalonza. I hope you have had a beautiful Saturday and anticipating for a better Sunday. And with that, I do wish you a good night and may the Lord bless you.